Ciao cacao guys, so this is the 4th season of What the Vlog, I guess so, yeah? I think so. Honestly, the time flies so fast, it's already 4th season. And we're already in Brisbane, the break is over and we are back on the road. Yes, I'm not sure that this season, this year, I will film every episode, every tournament, because I have other things to do, but I'll try my best. Because you're a busy cookie. I'm a busy cookie. Yes guys, so we're in Australia, Brisbane. This is the first tournament and the first episode of the season, and you guys don't forget to like, subscribe and of course share. And let's just start. Массаж надо. Иногда так защемляет, что просто не имеют пальцы. Это все спортивная карьера. Отголоски. What happened, babe? Finally, after I don't know, like 34 hours, Yeah, we're here. about 30 hours. What happened on the plane? I mean, for me, this trip wasn't so easy because it all started when we just came to the first airport, and because I was sleeping badly or something, my neck was pinched, and because of that, I felt that my fingers are going numb. But it's okay, you just need massage and stuff. Now I feel everything fine. But then, I don't know, after that we had... First, our connection in Doha. It was like, 3.5 or 4 hours At delay. the end, 4 hours delay. 4 hours. We went to the gym in the airport. And Which was nice, It was actually. amazing. And then We get a shower, which is we important. get a shower, yeah. We came into the plane and I started feeling like Super hungry. sick. You felt sick. I thought you said you... sick, you mean Sick, dizzy. dizzy, yeah. I thought because of like I'm hungry. And then I ate, and then turbulence started, Pretty bad, though. pretty bad, and I felt even more sick, dizzy. And the whole flight I was Sick and dizzy. sick and dizzy. No, and I was kind of, sleeping and lying just the whole flight. I slept for 9.5 hours And there out of was- 13. And there was zero energy. Now I feel better, but I still want to sleep. Like a few days before departure, I felt a little sick. Then I felt better, but after 30 hours on the road, you never feel very good. But now I can sleep. again rest. Again. Yes. Yeah, this trip is always tough. It took forever. Yeah. So I really want to sleep. We arrived 4 hours later than we were supposed to. Yes, it's already 10 p.m. Yeah, I can go sleep. Don't shake me. Shake it, shake it.
Why are you playing with the camera? Because it's funny. How do you feel? I'm fine. But still, today I'm careful with my wishes. No. How was last night? Did you recover after the flight? I slept a lot, I think. The whole I night. slept out of last 24 hours. I think I slept 14. 9 in the plane Yeah. and then 5 here. You woke up at 4 a.m. or something. Yeah. Woke up pretty early. I woke up at 4:40, but I was still sleeping, you know. I was on and off. On and off, off and on. And this is so sad. Like Because Thursday. you cannot take a coffee. Thursday in Australia, and I cannot drink. I mean, probably I can, but I'm careful. I'm not my sure you wishes can. today, right? So today just tea. But anyway, I think we can go to the coffee shop. Coffee And shop. I will drink hot chocolate. You want hot chocolate? Because I already tried, and when I had this situation with hot chocolate and cacao, it's okay. And it helped, yeah? No, it was fine. The banana. You're at my place, so coffee on me. Thank you. I love this coffee shop. Not a bad light, huh? Yeah, it's good. Every time we're coming to Brisbane, everything is closed because of the holidays. Like most of the places are closed for 2 weeks, starting from Christmas and till the moment we actually have to leave. So most of the coffee shops we didn't even visit them because they were all closed. But we have such a good breakfast in the hotel. One of the best breakfasts during the year. They have everything. They have more than everything. And you had flat white and it was good? Very good. Beautiful. Nice. Small. Let's go take our order. Thank you. Cheers. My God. Oh, flat white. So good. And hot chocolate. The chocolate is unbelievable. How many times have you been to Australia? I don't even remember. 4? You mean Australia in general or Brisbane? In general. 4? Could be. Me 11. This is the 11th time. But this time is super special. Because this is your home. What are you talking about? Yeah, that's why. That's why this year it's different. I'm looking at everything differently. To I be can honest. imagine. Yeah. And just to let you know, people, it's 7 a.m. We are a bit jet lagged. and there is no people in the city. Yeah, because everyone is on the holidays, I think. Oh, Latin Friday nights should be a lot of fun. Latin Friday night. Вот это вот. I should go there with Arina and dance, you know. Arina, where are you? She's not here. DJ, food trucks, free Arina. social dancing. Who is that?
Daryl. We've just got your car. Okay. I'll just double check. I'm waiting for the coach anyway, so. She must be going around the block, so it'll be here in a minute. Okay, no worries, thank you. Yeah. Hello, good morning. How are you? Good, thank you. And yourself? Nice to meet you. Dasha, Just nice a to meet moment, you. I could have passed this back to that lady who yeah. left it. Okay. Oh, I got to give Oh, her- you're good? Yeah. Mateship. Do you sleep or? From 11 till 5 Okay. or 4. Yeah, but in the last 24 hours I slept 14. So Yeah. I'm becoming a koala here. Me, I slept 5 hours. 5. Yeah. So you woke up early or late? Woke up at 6, but I stayed until past midnight. You, Flavio, and Natalia? Yeah. Yep, beautiful. Come Awesome. across this way. Thank you. 3 of these for Brisbane? Yeah, yeah. Great. I'll just need each of you to scan that one for Okay. me. So you get 90, your team get 45 each. Okay. But the food is still Still available, but just yeah. pay for it Okay. today. Did you get a break over Christmas? 2 days. A weekend? Yeah, weekends. I mean, that was Tuesday, I think. Or I don't know what day it is. It's just the day that I'm at the tennis. yeah, Are you doing singles and doubles or just singles? just singles. Yeah. There we are. Beautiful. Thank you so Have a much. great day. Thank you. Good. And you? First tournament in Australia as an Australian. Yes. It's pretty exciting. Yes, feels different. I was That's going true. to say, is it congratulations is the right word? or 100%. Yeah, congratulations. Thank you. Very nice. Thank you. Do you want balls? Is that why you're here? Yeah, I think so. Yeah, you Yeah. guys are on court 9. Сложно летела, чай пила, не могла, вот так вот запихивала себе чай с мятой, вот так 3 раза кушала, думаю, блин, ну надо, все умочено. Сначала полежала, потом посидела, Потом поболтала, потом всех походила, вот так позаколебавала, вот так. Позаколебавала? Да. Ну, молодец. Ты как? Ну я last call на Australian Open, main draw. Какой турнир? Анже? Или как? Анже, да. Анже. А что такое лицо у тебя типа? А смотри, а то, что у меня тут волосы затемненные. Нет, я вижу, Как что у ты меня такая сейчас, типа, в принципе. А я помню этой фотки уже несколько лет. Что? Ну, в принципе, описывает ситуацию. Да, похоже, нет. Неплохой, Извините меня. Тут понятно, подход зеленый. Человек доволен, понятно, да? Мне нравится. Сезона начала. Ты как узнала, что фотка вот такая на аккредитацию, ты отправила вот это вот с фейстюном. Давно стоит. Ну что, вы успели отдохнуть, идти? Нет? Вы где только не было? Я видела Нью-Йорк, там что-то вот это Был все. Нью-Йорк, да что только не было? Спроси, что не было? Что не было? Тенниса не было? Турниров не было. А ты чего? Да я что-то туда-сюда, потом туда-сюда и опять полетела. Ну, в плане, что я же во Францию моталась. Во Францию? И потом вот в Дубае, сейчас снова сюда. Поэтому нет такого, что Как там Лаки? засиделась. Засиделась. Как там Лаки? Лаки хорошо. Было супер. С Лаки.
Скучаю по Лаки. А почему не ездит Лаки на турниры? Может, он жирный 9 килограмм? 9? Я думала, больше, кстати. Ну, 8,5. А, нормально, похудеть чуть-чуть, и вот он готов. Ну, и надо кто-то, чтобы смотрел за ним. Мы все будем с ним нянькаться. Ты уже тренила? Да, что было. Да. Что, жарко? Ну, жарко, и как-то мы В Дубае вообще было Дубео. Было не Дубай, было Дубео. И мы Дубео в Дубайске. Да, мы по вечерам кофту, у меня не было кофты. Я такая, мне надо что-то надеть. Какой кошмар дома при этом. В ЕКБ было минус 24 в это время. Люди посмотрят, просто такие скажут. Зажралась. Рахимова это чай пьет в бизнесе. Холодно ей в Начнем Дубае. с того, что она летает бизнесом. Холодно ей в Дубае. А Арина Соболенко Во Францию летела. она поехала. А Арина Соболенко летела нашим же самолетом на первом классе. Все, я ушла тренить. Давай. Увидимся. Боже. Давай. Что тут стоишь? Работаем. Нет, бот Лаки. Не, ну конечно, он-то вообще, я считаю, просто сорвал джекпот. Эх, что-то повезло чуваку, конечно, повезло. Я не знаю, как ты с этим справляешься. For Matisse, I'm like a box of chocolate. You never know which one you're gonna get. That's a roller coaster life. Which life? Enjoy roller coaster life. Жарко, пиздец. Да. Слишком даже. Да, я пока вот поэтому это с Мирой сегодня думаю натренироваться, чтобы на центре, на этом закрытом. Да, с мира 300 ударов в минуту. Ну, не знаю, сегодня нет. Не тянется. Быстро центр вообще. А который не центр еще, там вообще. Я охерела. Вы вчера прилетели? Да, вечером. А тут давно уже. А что-то так рано. Ну, не знаю, что мне захотелось в этом году пораньше приехать. Крисмас тут отметить захотелось. Ну, да, но мы особо не отмечали Крисмас вообще в этот раз. Все уж. Ты как будто все, помираешь. Все уже, я наотмечалась уже и Крисмасов, и Нового года, и всего уже. Можно на пенсию сваливать. В прямом смысле. Да, I said we didn't really celebrate any Christmas. We do New Year's Eve. Like this also, like this селедка also. под шубой, со столом, знаешь. Скумбрия копченая. Да, понятно. вот такого. Да, что сейчас Новый год исправим опять. Салют посмотрим. 8, В 9. которые. 8, да. И спадки. Нормально. Okay, I got to eat. Давай. Спасибо. Там не работает аккредитация еще. Сама а что? платье из кармана. И $34 стоит сушеная курица. Я вижу кура. Я даже не смогла. Я чуть просто не подавилась, потому что она вообще не жуется. Вот Так и что первый ревью. Да. 1 star. Review. That's not true. That's Yeah, cancel. No, only chicken 1 star. The rest, the tournament is really good. Да? Да. Да? So far, so good. Да? Ты где? What? Ты где? What do you say? Он должен ответить то самое. Ну, What? ты где? I don't understand. А you say здесь. Здесь. Он стесняется перед камерой. Под камерой. Get the camera shy. It's okay, next time. You see that the leg is shaking. Always. I'm burning calories. Working on the six-pack before the wedding. That's why Да. not going so good. Да, Чё, ну когда свадьба? Да, кстати. Да, мы не будем отмечать. Мы отмечались уже, да? Мы на твоей посмотрим сначала, как там, что надо делать у нас. Или что не надо делать? Репетиция будет на вашей. Но вы же будете свадьбу делать? Да. Да. Хорошо. А то Следующий есть, году. знаешь, такие жопы, Которые по такие... 10 лет engaged. Нет, которые втихаря женятся и не отмечают. Это такой... Круто. Типа, поздравляю, конечно, но не очень сильно. Ну, просто, может, не хотят звать и неудобно говорить, что людей. Может быть. У меня тоже есть такой, немножко уже пожалела, кого позвала. Но не нас.
Нет, в смысле? Подожди, естественно, вас тоже. Да, спасибо. Да, нормально? Да. Ты мне вообще сообщение не послала еще, а уже идет на свадьбу. Ну нет, да, нет, ну нет. ладно. Зову. Спасибо. А там, А у слушай, тебя sorry. нет, потому что мы позвали, как с днем рождения, знаешь? Да. Нет, неправда. Я бы тебя всегда. Ну, как касается Спасибо, у нас спасибо. история, что там Самара, вот это все. Толет. Самара, Еще там вот с это. годами там. Когда ты еще Новый год отмечала и Рождество. Ну, Так, что нет, даже не обсуждается. хорошо, круто. Да, Ну просто да. пока точно даты не знаем. И где. И вообще как? Ну, в следующем году точно. Точно, да? Да. Но не летом, я так понимаю. Нет, не летом. Ну, не успеем. Да и не осенью. Да. Ну, может, и не в следующем. Да. Нет, мы точно в следующем, но ближе, наверное, после лета. Ближе к концу года. Окей. Да, Ну что хорошо. время хоть В как-то- шубе, чтобы? Да. Ну да. Нет. Все, иди жри. Я пойду поем. Давай, и Приятного это. аппетита. Спасибо. и А ты, тебе. а ты уже все. На, я тебя оставила. Чтобы я сэкономила? Хотите? Хочешь? Я? Что, вы давно здесь? Со вчера, типа. А ты когда приехала? Тоже вчера. Мака. Всегда, вообще-то. Что, тебе не А жалко? че счастливая такая? Че это за счастье? Потому что молодая. Это к этому? Ты еще прошлый год начинаешь от Да. Год назад. Посмотри, какая ты красивая. Да я фотошопила. А ты знаешь вот это, что собаки похожи на своих там хозяев? Вот это. Да, что-то моя пока не похожа. А почему она такая большая уже? Она небольшая, она лохматая. Да, Да? вот. Она на самом деле худая. Когда моешь, она просто, я не знаю. Такая дрищ. Вообще. А когда она ездить начнет? В Дубае увидишь. В Дубае? Да. Можно будет брать? Я разберусь. В Доху нельзя, потому что там что-то... Там дофига куда нельзя, знаешь. Да. Не, в Дубае можно с собакой. Да. Сейчас на сыре Но если уже не в Дубае, то тогда в Индиан Уэллс точно. Там-то да. Вот. А она нам... Абьюз. Она нам даст интервью. Какой зовут? Рейси. Рейзи? Рейси. Рейси? Да. Догадайся, почему. Рейси? Я не знаю. Да, она молодая. А, в смысле? Она как раз и должна знать. Чего? Приключения электроника смотрела? Если честно, нет. Ну вот, говорю. Понятно. Значит, молодая. Значит, ты же Значит, молодая, да. А ты они смотрела, да? Меня заставили. У меня не было выбора. А так бы ты как назвала? И мы с Эрикой хотели... Блин, какие имена у нас были? Короче, такие разные были у нас имена. Ну, понятно. Ну, какие, например? Ну, одно. Вообще мы фаворита. хотели... Меня, наверное, все захейтят. Ты смотрела Gossip Girl? Я думаю, знаю. я не знала еще, какая собака будет. Я хотела, чтобы собаку звали Блэр. 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 Вот, но я не знала еще, как собака выглядит. А что случилось с Блэр? Но я просто посмотрела, и что-то ей, кроме Рейси, мы решили, что сейчас что-то как будто ничего не подходит. Я хотела еще, что-то там было какой-то Чури, по-моему. Чури. Чури? Да, собака. Мне кажется, показалось прикольно. Чури. Вот. Чимичури? Ну, понятно все вот с тобой, да? А вторую собаку не хотите? Да, сейчас еще гонишь, что ли? Я чуть с одной с ума не сошла. А что? Как бы я ее забирала. Это всё она она забирала. И первый месяц она была на моих плечах. Это просто. Первый Зато месяц она собака. как- Мать? Она меня своей любовью задушила за первый месяц просто вообще. Ну, это счастье. Ну, счастье, конечно. Но самое главное, это Зато первое- когда она уходит, там все, истерика. Собака выбрала хозяина, короче, да? Это Но не, и это не ты. Уже меняется все на самом Что деле. там меня? Я не верю. Я, знаешь, я какашки Вот так я ты так- собираю. Они такие тепленькие. Какашки собираю, Мне кажется, кормлю, собаке пофиг. гуляю. на это. Нет, кто с ней гуляет, а кто ее кормит, она тогда... Всех полюбила. Ну, короче, она всех любит. И нас полюбит. Ну, со временем полюбит. Идете гулять, полюбит. Кормить. Да. Убирать. Она уже ее тоже любит. Она 2 раза ее видела. Ее? И ее уже тоже любит. Ну и чаще будет видеть. Но сначала она, наверное, будет тебя бояться. Почему? Да что она такая? Она стесняется, боится. Потом, если она узнает, что ты часто
со мной время проводишь. И Знаешь, успокоится, да? Да, сейчас? успокоится и начнет все. Нормально. Видишь как? Тебе нельзя уезжать, иначе тебя Да. собака не примет. Да. Надо тебе с нами Рузи, Рози, там вот это вот, Ризи, блин, не примет тебя. Все твои Блэр. подружки, А Блэр. если я буду Блэр называть, она нормально? не? А знаешь, как Рейси Ну, переводится нет, по заметно. фильму? Как? Редчайшая электронная совершенная собака и так далее. Вот, и так далее. Вот и так далее я и буду ее называть. И так далее. И так далее. Ну ты молодец. Я тебе руку пожму. Что, ты хотела обнять меня? Нет, я хотела тебя похлопать по плечу. Как тренировки? Очень плохо. Очень жарко. Нет, хорошо, но жарко. А тебе что? Мне пока тоже так себе. Молодец. Ну, надеюсь. А ты же вообще с Эндора. Я с Индора, и там и 14 градусов было в Макао. Поэтому прекрасно. А тут чуть-чуть. Ну, понимаешь, дома у меня банька. Хорошо все. Натурально. Хера себе. Клыки. Красиво? Какие клыки коротенькие. Тебе это делать всякие вот эти Как вот. она недовольна. Так я ж про это и говорю. Он говорит, счастливая, потому что молодая. И тут вот. А я не очень. Хотя здесь мне... Это 2017 год, здесь мне 20. А, ничего себе. Ну, тоже. Ну, уже не такая молодая. Получается, год назад. Почти. Молодец. Хорош. Все, Рузи, давай. I'm dying from jet lag. It's been a tough day because it's so hot, and I cannot connect two words together because I already want to sleep, and it's just 4 o'clock, and I just hope I'm not gonna fall asleep in the next few hours because like this I just gonna mess up all the adaptation. But was a good hit today. Was tough. Was super hot. The ball is flying a lot because it's hot. And yeah, was struggling with breathing, but it's gonna get better each day. I feel like I'm high, a little bit. I mean, we are on the 21st floor. I've never been high, so I don't know. I only been drunk, but we should do this too. Look. I counted, I think it's my 11th time in Australia, but this time it's super special, you know? I mean, I was coming here with the feeling that it's gonna be like really special, and it is already special. It's definitely so far was the most important decision in my life, and to be honest, yeah, 100%. Let's say I would choose it 100 times out of the 100 times. Yeah, honestly, that was super necessary thing to do. But for us, for tennis players, it's very difficult to accept that you need a break because, you know, we have like tournament after tournament. We're the only sport where we have to actually defend the points from the previous season, which, you know, add additional stress and additional, you know, anxiety, let's say. It's tough. And yeah, I just felt that if I would push for longer, I would just, you know, get in the deeper hole. And yeah, I'm proud that I did the decision because for me, I felt like your life depends on this decision, you know, like the life of the people around like depends on this decision, which obviously it's not true, but this is how I felt because I think before Wuhan, I didn't miss any 1,000 events in my career. I mean, this is what I think, as far as I remember. So for me to do something like that and skip 3 tournaments in a row was something big. And to make this step, I mean, I had to little bit like put a feed on my neck, but it was better for me because honestly, like even I took 6 weeks off, but first 3 weeks were a disaster. It was really difficult. I wasn't enjoying it.
I just found myself being super unhappy and and a bit in a dark place. But after taking these 6 weeks and the end of the break, I felt that I'm actually finally recharged. And it's a part of the experience because I needed to do this to understand that there is a certain limit where you can push through, and then you have to also give yourself a little space to just to stay a sane person, which I tried to do. And for me, I think it worked pretty well. When snow outside is bright and white, you dwell inside the Christmas time. You might be cold, but dreams unfold. Depends on how the story's told. Can you create a magic state? Hot chocolate, movie in bed. This Christmas time for you I buy. My only wish is you are mine. Let the snow fall down, let it clear it out. All the pain you brought, leave it all behind. Let the fire burn, let it melt my heart in the Christmas lights. Nothing else seems wrong. You bundle up, you're all warmed up, you walking out, you meet the crowd, and even if no one's around, the night will cover you with love. Can you create a magic state? Hot chocolate, movie in bed. This Christmas time for you I find. My only wish is you are mine. Let the snow fall down, let it clear it out. All the pain you brought, leave it all behind. Let the fire